Rukaya comes every week to the studio of Orku TV in the Brazilian city of Sao Paulo. She has been filming with Dr. Samir El Hayek, a weekly online television program in Portuguese, with the name of Islam, Green and Yellow. Assalamu alaikum a todos vocês que estão aí na telinha nos aguardando. Estamos aqui hoje, graças a Deus. Islam, Green and Yellow is a reference to the colors of the Brazilian flag and that of Islam, and it suggests the ties between national, cultural, and religious identities among Muslims in Brazil. Despite its educational role, Rukaya's program does not receive much support from any of the official Islamic institutions in Sao Paulo. As a non-Arab convert to Islam, Rukaya's efforts provide insight into some of the tensions that exist between Muslims of Arab descent and non-Arab converts to Islam. As scholars explain, Arab identity is sometimes used to impose divisions that give preference to Muslims of Arab descent over converts. The non-Arab, non-Muslim converts, they don't want to get rid of all cultural diacritics. For instance, one of their demands is to have courses of Arabic language. They want to learn Arabic. They want to be able to read in Arabic. Many of them make trips to the Middle East. They want to get acquainted to what they see as a Muslim culture. But what they don't accept is the use of these cultural diacritics internally in the community as a way of creating hierarchies between converts and non-converts. Ningún musulmán, según la doctrina islámica, puede negar la creencia o la autenticidad de otro musulmán que se declara como tal. Mientras cumpla con los 5 pilares prescriptos por la doctrina religiosa, está en condiciones de identificarse como musulmán a pesar de las diferencias culturales. Beyond these internal tensions, Muslims, whether converts or of Arab descent, every day face the challenges of being religious minorities in largely Catholic societies. La peor parte que se puede llevar, digamos, que el musulmán es aquella mujer que decide cubrirse. Salir a la calle una mujer cubierta, aunque sea con un pañuelo en la cabeza, ocasiona bastante problemas de relación con los no musulmanes. Las mujeres tapadas, cubiertas, tienen mucho más interacción social, porque son vistas todo el tiempo. Not all Muslim women in Latin America wear the Islamic headscarf or hijab, but for those who choose to wear it, there is not a unique approach to the question of visibility. For Zukaina, a young Argentine Muslim of Lebanese descent, the hijab is part of her identity. Cuando trabajaba en el gobierno de la ciudad en una oficina de servicio social, era de ayuda a la gente. Gracias a Dios pude compartir bien con mis compañeros llevando el hijab, no tuve ningún inconveniente, fueron súper comprensivos, es más, me respetaron un montón. La gente misma también, había gente que me felicitaba por poder llevar mi religión así en un país occidental, en donde es mucho más difícil porque la sociedad todavía no está bien informada de lo que es nuestra religión o está mal informada, digamos. Y también sí he tenido episodios de discriminación, pero que bueno, fueron minoría, gracias a Dios. La verdad que fue estupendo el trato con mis compañeros y con la gente, gracias a Dios. Tamara, a Brazilian convert to Islam in Sao Paulo, had to go through some life adjustments in order to wear her hijab. Quando eu já percebi, eu já usava lenço, já comecei a rezar, já fiz charrada e já fui indo, fui fazendo aulas de religião, mas tive muito problema com o trabalho, porque eu não podia trabalhar de lenço. Então eu ia de manhã, porque eu sou estilista, as pessoas não aceitam que uma estilista possa ser muçulmana. No Brasil, né? É no Brasil, né? Porque não tem uma cultura ainda de conviver muito. Aqui, nesse bairro em específico, nós temos muitos muçulmanos, mas nos outros bairros um pouco mais afastados, hoje quem quer me contrata assim. Hoje eu sou estilista de evangélico, faço moda evangélica, e eles não tem problema nenhum. But for Monica, who converted to Islam 4 months ago, the transition has not been easy, and for the moment, she has decided to wear the hijab only when inside the mosque. Olha só, eu, para ser sincera, eu uso o hijab mais aqui na mesquita. Na minha vida, no meu cotidiano, eu ainda não consigo, justamente por essa coisa de parecer um bicho estranho. Me incomoda ser constrangida. Né? Eu me sinto constrangida. No dia a gente saiu daqui, eu saí com a irmã, a gente foi no centro da cidade, falei, tá, vou de hijab hoje, porque você tá, né? Aí era haribaba pra cá, haribaba pra lá,
né? E assim, todos os nomes. Até que alguém falou Salam Aleikum, eu falei, esse aí tem patrão árabe. In the post-September 11th world, probably the most important source of anxiety for Muslim women and men alike is the fear of being wrongly singled out as terrorists. In the border region between Brazil, Paraguay, and Argentina, commonly known as the tri-border area, Muslims have experienced firsthand the symbolic and political stigma sometimes associated with Islam. Since the 1950s, Muslims of Arab descent constitute one of the largest populations in this region and represent a thriving merchant community. Arab Muslims in the tri-border region were first profiled as terrorists after the attacks against the Jewish and Israeli institutions that took place in Argentina in the 1990s. Yo no digo que los problemas empezaron en 2001. Los problemas empezaron en 80 y algo, cuando hubo el problema de AMIA en Argentina. Y ahí aparece también el fenómeno de la triple frontera. Una triple frontera que empieza a ser demonizada, con periodistas, investigadores y muchos agentes de servicios secretos de todo el mundo que fueron a la triple frontera a descubrir los terroristas. Hasta ahora no han descubierto absolutamente nada que vincula a la triple frontera ni con los atentados, ni con el Hezbollah o el Hamas, salvo simpatía que pueda tener la comunidad chiita en la triple frontera, principalmente en Foz de Iguazú o en Paraguay, por su propio origen con el Hezbollah libanés. As accusations of terrorism against Muslims in the tri-border area intensified after the attacks of September 11th, community members began working together, searching for ways to reject these charges. En estos primeros mapas que se empiezan a delinear para ver dónde vamos a responder, el lugar en América Latina es la triple frontera. Es más, se llega a decir que sobre la posibilidad de bombardear, de atacar la región y demás. Frente a esa, y no solo eso, sino que también como formas de, digamos, exigencias y de alineamiento de los gobiernos locales, argentino, paraguayo, comienzan una serie de operaciones en galerías, en comercios, para descubrir, a ver si hay conexiones y demás, ¿no? Lo que genera toda una serie de respuestas. El bombardeo que hubo al día siguiente sobre la tríplice frontera fue temeroso. Pero la comunidad islámica estuvo muy acosada por los atentados y se encontraron en un lugar extremadamente incómodo donde tuvieron que hacer un rápido curso de política para poder responder a estas preguntas de Hezbollah, Irán, Hamas, algo que yo insisto, para lo cual no estaban preparados, no sabían, la mayoría de ellos sigue sin saber demasiado, porque tampoco les interesa demasiado. As popular and media perceptions slowly change, many Muslims in Latin America continue to strive to become better persons through the practice of their faith. For Muslims around the world, every year Ramadan gives them the chance to improve themselves through their own individual struggle. They fast all day long, and at sunset they gather together to pray and break their fast with a meal. As people of faith, these are some of the moments that give meaning to their lives.